Ambassador of Ethiopia to India, Mr. Demesev, the Minister for Business, Embassy of Ethiopia in Delhi. We have Mr. Ramakrishnan, he is the COMESA Director for India Africa Trade Council. We also have Dr. Asif Iqbal. India has been supporting Ethiopian developmental efforts, while Ethiopia has been supporting India's interest at the international claims. Both of the countries have been in strong partnership throughout. Africa Trade Organization and the Chennai office and Dr. Asif Iqbal and Mr. Ramakrishnan for organizing this important event, and also for receiving me and my colleague here in Chennai, in the beautiful city, and giving all the hospitality. In addition to that, I would also like to thank here all the audiences and also the press who are here just to listen from us regarding what's going on in Ethiopia, especially in terms of investment, trade, and relation with India. Just to see some points regarding the purpose of today's program. As we all recall last year in January 2021, we inaugurate the India Africa Trade Council with the presence of Her Excellency Dr. Nagma, Additional Secretary of the Ministry of External Affairs. In that meeting, we were agreed to have a delegation to some parts of Africa, including Ethiopia, especially in the month of April. But that plan was not implemented due to many problems, especially COVID. But after then, a lot has been happened, and now we feel that this is the time to reinstate that plan and to have the delegation to Ethiopia. Just to say a few words regarding what has happened after April 2021. Of course, as we all know, COVID has been there in almost all over the world, and it was one of the predicaments that really hindered all of us to do as much as possible. In addition to that, in Ethiopia, election has took place, and also the new government has been established, and there were law enforcement operation happening in the northern part of Ethiopia. And in November 2021, the biggest annual meeting of the African head of missions, head of states were happening in Ethiopia. As it is very well known, Ethiopia is, especially, and this is the city of 30 new Indian companies came to Ethiopia. And even recently, last week, one of Indian pharmaceutical company was inaugurated in one of the industrial park in Ethiopia. So this shows that still... In fact, it is very important to talk about... For this is a land of origins. It's the cradle of humanity, where our ancestors first walked on two legs. It's also the source of the blue Nile that flows from mystic Lake Pharma. And it's the origin of coffee that grows wild in the cloud forests of the biosphere reserves at Kappa and New York. Ethiopia is old beyond imagination, but there is much that is still tangible. The remains of great civilizations like Axum with its giant stelae, the mystical rock-hewn churches of Lalibela and Tigray, colorful Har, the fourth most holy city in Islam, and powerful kingdoms that gave splendor to Gondor with its 17th century fairy tale castles. UNESCO has recognized this work with 9 World Heritage Sites. Ethiopia's mysterious ancient cities contrast with lively Addis Ababa, the diplomatic capital of Africa, that has developed an excellent reputation for top-level international meetings. Today, Ethiopia is a mosaic of cultures, a living kaleidoscope of peoples from many different ethnic backgrounds and speaking over 80 different languages.
So, Madam Excellency, the dates were fixed, and this press conference was actually planned during that delegation, which is now supposed to come end of this month or the first week of April. And we will be inviting once again the whole the ecosystem of Chennai to interact in specific sectors. And that particular investment commission will have invitation for industries from garments, textiles, pharma, agro-processing, and these particular interesting sectors that will come. And Madam Excellency was here last year almost at the same time to inaugurate the council, and Ethiopia was presented, and there was a delegation from Chennai that was supposed to go, but due to COVID, we could not go. But there is one that is going to go very soon in the next month. And this press meet and this conference today is the prelude to that particular plan. We are going to be finalizing all the dates in a day or two and submitting for final consideration. Mr. Ramakrishnan is also going to be accompanying, and we also have our trade commissioners from Kerala, and they are here today. They are also going to accompany us. So it will be a big delegation that will be going, and we look forward to much more association. And in the next week, in fact, the next month, April 1st week, we will have the larger delegation, during which we will interact, and immediately after that, the Indian delegation will part. So once again, we would like to welcome you all, the press and the media. Please feel free to ask any clarifications you might have. This is the press meet, and after this we are going to have another session of the industrialists and other investors will be coming in. I think, thank you so much, and once again, welcome, Excellency. We look forward for other successful Ethiopia and India engagement. Thank you. Ethiopia is open for business. We have, in fact, we are one of the destinations for foreign direct investment in Africa. And we have more than 607 Indian companies in Ethiopia which are operating now. And they have been employing more than 50,000 Ethiopians. And they are in manufacturing, most of them are in manufacturing sector, and the government is giving priorities for agro-processing, pharmaceuticals, laser and laser products, textile, ICT, and tourism sectors are priority given areas for investors to go there. And investors can invest fully in fully owned companies or in a joint venture scenarios, and the government is facilitating these investors' requests through Ethiopian Investment Commission, and we are going to bring a delegation from Ethiopian Investment Commission next week, as Dr. Asif mentioned earlier. So we are trying to have more Indian investors to Ethiopia because we have a lot in common. We share the same cultures. We have cultural proximities with India, and our relationship with India goes back to 2 millennia. So this is we believe this is a very strong relationship between our two countries, and we would like to have more Indian investors in Ethiopia. Thank you. Thank you very much, sir. Asif, President. Last year, same time, almost same time, I was elected as the director of COMESA in Southern Region. And I got it in the hands of the Excellency, the appointment. It makes it more passionate for me to start with Ethiopia. Primarily because when I read about this Ethiopian economy and Indian economy, I found many things in common. One is agri-base. The second is education, skills and development. The third is pharma. Now, Ethiopian economy has been helped by Indian economy by investing in particularly infrastructure development in a very big way. So India has a specific agenda of a trade relationship or developing trade relationship with Ethiopia.
Now to start with, We're having multiple opportunities, and as we are taking a delegation very soon, so our business, our industrialists would be taking this as a call to know more about Ethiopia. And in fact, just after now, we are having a session with the industrial community from different parts of the country as well. In fact, we have registration from Gujarat, we have registration from entire of Tamilnadu, as well as from different south states of India. So we are having these. If you have any questions, please open up. I would suggest that the question should relate about the delegation, relate about something related to the speech. Yes, What please. is the present business between Ethiopia and India? Yes, present business about Trade, in trade between the two countries is recent data shows that $1.28 billion of trade has been done between Ethiopia and India, and of course the balance is to Indian side. And Ethiopia exports to India mostly agricultural products like pulses and others, and we import from India pharmaceutical machineries and chemicals mostly. all right. We have a question from that side. Whether Indian banks are ready to provide the loans to do business in Ethiopia? yes. See, basically, in the challenging times, Indian banks, I think, நிறைய loans பார்த்துருக்கீங்க. Loan agreements, you sign a loan agreement with the Indian corporation in the bank. There's a specific clause that you can't use this debt for investment in capital. அது ஒரு clause இருக்கும், பண்ண முடியாது. அது ஒரு clause. But RBI என்ன பண்ணாங்கன்னா, இப்போ they have opened up an economy wherein they fund what is called as external commercial borrowing, ECB no product. In the product, there is no restriction of investments. So, நீங்க RBI கான சொல்லிடணும், இந்த பேங்க்ல நான் லோன் எடுக்கிறேன், இந்த லோன் எடுக்கிறதுக்கு காரணம் எத்தியோப்பியா இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிபிக் கிளாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் லெண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ஒரு கண்டிஷன் RBI என்ன போடுவாங்கன்னா, நீங்க எக்ஸிஸ்டிங் எக்ஸ்போர்ட்டரா இருக்கணும். பிகாஸ் நீங்க டாலர் லோன் வாங்குறீங்க, ஒரு லியோன்லேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணது இங்கே எத்தியோப்பியா வாங்க போறீங்க. அப்போ வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், இப்போ நம்ம $1 நீங்க வாங்குறோம், ஜனவரி 1 you are buying $1. There was December 31 that year 4% return in the interest வச்சுங்க. So 1.04 திருப்பி கொடுக்கணும். ஆனால் நம்ம போகிறத வாங்கணும், January 1 when you borrow the $75, example $75, but when you repay it becomes 80. So the 4% வட்டியை தாண்டி you have to pay 5 rupees on the 75 also. So the overcome பண்ணுறதுக்கு RBI says நீங்க ஹெட்ஜ் பண்ணிக்கங்க, உங்களை கவர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு பதிலாக RBI என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறேன் டு borrow money and invest in Ethiopia, பட் இங்க எக்ஸிஸ்டிங் எக்ஸ்போர்ட்டர் நீங்க இருக்கணும். அப்போ இந்த டாலர் ஹெட்ஜிங் ஆட்டோமேட்டிக் கவர் ஆகிடும்னு சொன்னாங்க. ஸோ இன்டெரக்ட்லி they encourage you to borrow money and invest in Ethiopia. Thank you. Sir, at the same time, from the Ethiopian government, is there any incentives given for the investors from India? Yes, obviously there should be incentives, and there are many incentives for investors, foreign direct investors, like tax exemption for some years, and providing land in a very minimal rate of price. And Is it true that for the 80 years the lease for the agricultural? yeah, 80. It depends on the kind of investment you are in, but the lease extends from 60 to 99 years. And how's the relationship with the defense thing is concerned between two countries? The defense collaboration with Indian and Ethiopian government? Defense collaboration, we are working on that. I think I better give this to Her Excellency Ambassador. Okay, thank you. Regards to the Indian side, because India has helped Ethiopia, especially in the establishment of different defense institutions, and even so far, a lot of military personnel are coming and
taking different kind of Please, sir, smile, please, smile. Sir, camera, please. Minister, sir, come center. Sir, मुझसे ब्रांड वीडियो सर प्रदीप India Ethiopia relationship. So we have a relationship with Ethiopia more than thousands of years. கணக்கான வருஷங்களாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தியோப்பியாவோட இந்தியாவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் போயிட்டுருக்கு. எப்படி போயிட்டு இருந்ததுன்னா முதல்ல ஆரம்பிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியன் ட்ரேடர்ஸ் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸையும் ஸ்பைசஸையும் எத்தியோப்பியா கொண்டு போய் விற்று அப்புறம் தே டுக் தங்கத்தையும் ஐவரையும் வந்து இந்தியாவுக்கு எடுத்துருந்தாங்க. அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏரியாலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கவர் ஆகிடுச்சு. ஓகே, அப்புறம் முக்கியமாக வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாட் ஆஃப் இந்தியன் கம்பெனிஸ் நம்ம சதர்ன் இந்தியாவிலேருந்து முக்கியமாக கோயம்புத்தூர்லேருந்து கூட பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ரீஜன்லேருந்து லாட் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் கம்பெனிஸ் கோயிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் இன் எத்தியோப்பியா. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு. கேபிஆர், சென்னை சில்க்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எத்தியோப்பியா. டெக்ஸ்டைல் செக்டர் மட்டும் கிடையாது, ஃபார்மசியூட்டிக்கல் செக்டர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து between emphasis when we are talking about India Ethiopia relationship. மேடம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. ஏதாவது கேள்வி கேட்டிங்கன்னா வந்து தென் ஐ கேன் டேக் ஆன் ஃபர்தர். சார் எத்தியோப்பியா நம்மளுடைய பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம இப்போ எத்தியோப்பியா இந்தியாவிலேருந்து வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எத்தியோப்பியாவுக்கு வந்து என்னென்னலாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வந்து அது எத்தியோப்பியன் அரசாங்கத்துக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க. இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்ப்ளிமெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லும்போது நிறைய காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டிஸ் பிட்வீன் எத்தியோப்பியா அண்டு இந்தியா நாடுகளிடையே ஏகப்பட்ட விஷயங்களில் வந்து நம்ம வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணலாம். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ரெண்டு கண்ட்ரியுமே வந்து யூத் பாப்புலேஷன் அதிகம். வித்யா பாரதி ஆரோக்கிய பாரதின்னு சொல்லி கூட ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சைடில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிமெடிசின் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த டெலிமெடிசின் மூலிமா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியன் டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தியோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரியான ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எத்தியோப்பியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே இருக்கலாம். இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அங்கிருந்தே வந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸு கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் கொடுக்க மாதிரியோடைய இதெல்லாம் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ணிருக்கு. இது பேர் வந்து வித்யா பாரதி ஆரோக்கிய பாரதின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்னென்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டரில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்ஸ்டைல் செக்டரில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். அப்புறம் கம்யூனிட்டி ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் இந்தியன் ப்ரொஃபஸர் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தியோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மோர் தென் thousands ஆஃப் தம். எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இது வந்து முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப், இம்பார்ட்டன்ட் விக்டார் இன் அவர் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, தேங்க்யூ.